І я запрошую до слова гостя нашого з Брюсселя Хендрік Блум, проєктний менеджер, архітектор, урбаніст проєктувального бюро Брюссель, Нью Йорк, Антверпен. Хендрік Блум разом, музей вже не вперше, і разом з нами вже був і на воркшопі, тому буде цікаво і кожен раз це по-новому. Хендрік Блум, і допомагати буде перекладач Роман Пінчук. Запрошую вас. Good morning, everyone. So, my name is Heinrich Blum. I'm an architect and urbanist from Brussels. Work for a company called ORG, which Lydia already mentioned in the Urban Vision Lutsk as well. We have offices in Brussels, Antwerp, and New York. And so I'm really excited to be here. So thanks, first of all, for the invitation. It's a great honor to be here in front of you. Добрий день, мене звати Хендрік, я працюю на компанії ORG. В нас, як ви вже чули, є офіси в Брюсселі, в Антверпені і в Нью-Йорку. Дуже приємно бути тут і всіх вас тут бачити. And thanks, Roman, for translating. So I want to start with this image. Some of you might know. It's a building called Fermilab in Chicago. And what's very special about it is that the main director of Fermilab, so Fermilab is, for those who don't know, it's a research center for fundamental physics in the US, in Chicago. And the first director of this center, Robert Wilson, was a big defender of art, architecture, and fundamental science. So basically, everything that's fragile, everything that comes under pressure, Я хочу, щоб ви глянули на цю фотографію, на цю будівлю. Це будівля, яка знаходиться в Чикаго, і архітектор Роберт Вілсон, він був основним ідеологом і захищав і боровся за розвиток мистецтва і архітектури. So this building is actually the source of a very famous quote. I think some of you might know. This was happening in the Cold War. And so when we asked to come to Congress and actually ask for more funding and defend why he was asking for so much funding, his main reply was, this has nothing to do with defending our country except to make it worth defending. Цю будівлю проєктували і будували в період Холодної війни, і коли Роберт звернувся за фінансуванням, його запитували, чому вам потрібні додаткові кошти, і він казав, що ми будуємо цю будівлю для того, щоб нам було що захищати, наші цінності і те, що примножує нашу культуру. So I think it's still one of the most powerful quotes actually to defend what you guys are all doing here. І це основна зараз ідея, яку озвучує Хендрік, це те, що ми маємо боротися і захищати те, що для нас несе цінність. But so in a way, it's actually very funny that he actually had to say this because in architecture, or there's always been a very strong link between art and architecture, and the fact that it's now more separate is actually very strange in the history of architecture. Дуже цікава думка те, що архітектура і мистецтво, вони були завжди дуже тісно пов'язані, і зараз є така тенденція, що архітектура і мистецтво, вони як наче розділені, що дуже дивно. So, as I said, we are from Brussels. This is one of the most famous buildings in Brussels. As you know, Brussels is the capital of Art Deco, Art Nouveau. And so this is a building by Joseph Hoffmann and Gustav Klimt, so an architect and an artist working together to create a piece of art, let's say. На фото ви бачите доволі відому будівлю із Брюсселя. Нижче ви бачили, хто її проєктував, так, Йозеф і Густав. І Брюссель відомий тим, що він є центром багатьох організацій і компаній, які працюють в цій сфері. And so this is one of the mosaics by painter Gustav Klimt that was specifically designed for this building. І тут ви бачите картину, яку намалював Густав Клімт спеціально для цієї будівлі. And this, another example, Victor Hochta, one of the heroes of Brussels. Again, you see the strong link between graphic art, painting, and the architecture that he created.
На цьому слайді ви бачите роботи Віктора Хорти, де ви можете побачити, як він об'єднав свої художні таланти із архітектурою, з картинами і так далі. But so despite this beautiful history in Brussels, and this is another example, by the way, it's not only in Brussels, it's actually modernist movement started with a very strong link again between artists and architects. This is the National Library in Mexico City by Juan O'Gorman, which designed the library as a piece of art in itself. На цьому слайді ви бачите Національну бібліотеку в Мексико, яку спроектував Хуан О'Горман. І, як ви можете зрозуміти, поєднання сучасного мистецтва і архітектури, воно притаманне не тільки для Європи, Брюсселю, а й взагалі по всьому світу. But so despite this rich history in Brussels, somehow we ended up here. І незважаючи на такі художні таланти, ось що ми бачимо в Брюсселі як результат сучасної архітектури. This is one of the buildings of the European Union in Brussels. It's called the Lex building, whatever. So if Ukraine ever joins the European Union, this is where your representatives will work. На слайді ви бачите одну із офіційних будівель Європейського Союзу, ЮЛЕКС, і якщо Україна вступить до Євросоюзу, чи коли Україна вступить до Євросоюзу, то ваші парламентарі теж тут будуть працювати. So getting back to the quote of Robert Wilson before, nobody is willing to defend this, right? So if this building will be destroyed at some point, nobody will be sad that it's gone. І повертаючись до слів Роберта Вілсона, коли ви бачили першу будівлю, хто захоче захищати, і ніхто не буде жалкувати, що така без смаку будівля буде зруйнована в порівнянні з тим шедевром, який ви бачили на першому слайді. So what I want to show you today is a few strategies and case studies of how you can bring back this link between art and architecture and create spaces of beauty again that we as humanity, let's say, are willing to defend. І сьогодні я хочу якраз вам розказати кілька ідей про те, як можна повернути цей зв'язок між мистецтвом і архітектурою, для того, щоб ми знову могли казати, що нам є що захищати, заради нашої історії. And so one thing that we have been experimenting with in the office is something we call elements. І одна з речей, над якими ми працюємо в нашому офісі, це так звані елементи. So an element could be anything. It could be a column, it could be a fence, it could be a window frame, it could be any sort of basic element of architecture that we use to design buildings and add a layer of beauty to this. Елементом може бути, по суті, будь-що. Вікно, огорожа, колона, і цей елемент буде, примножувати саму архітектуру і показувати їй якусь унікальну цінність. So this example is not by us, it's by a famous architect, in New York. It's a fence of a residential building on the ground floor. And what's unique about this is that they actually took inspiration from the graffiti, the street art on the neighboring buildings. На цих фото ви бачите так званий паркан, який створив герцог де Мирон, і він брав натхнення взагалі з вуличного мистецтва, мистецтва графіті, і в результаті ви бачите, як воно цікаво було поєднано з сучасними будівлями. And so the reason this is now possible, of course, is that thanks to digital technologies and new manufacturing technologies and digital technologies, you can create objects like this. Unlike the mosaic of Gustav Klimt I show you, which is very, very labor-intensive to make, we can do this with contemporary modern manufacturing techniques. Все це можливо завдяки сучасним діджитал-можливостям, які дозволяють створювати таке цифрове сучасне мистецтво і поєднувати його із існуючими будівлями, так як ви теж це бачили на попередніх малюнках музею Глімта. This is nothing new. It's a theme from classical architecture, using elements, columns, beams, fences, whatever it might be, and add sculptural or sculpturality to it as the integration of art in architecture. Ви, можливо, вже таке, звичайно, що бачили. Це не новий прийом, це прийом поєднання колон, скульптур в мистецтві, і це один з наступних елементів, над чим працює компанія Хендріка. So we in the office, we made our own sort of iconic version of it,
This is a police station in a small town in Belgium. Ми також взяли собі на примітку цей елемент, і на фото ви бачите, як він був реалізований на прикладі місцевого відділу поліції в одному з містечок Бельгії. It's probably our most controversial project. It provokes a lot of discussion. As I see people are in the room are already talking about it. Це, можливо, такий контроверсійний архітектурний об'єкт, так як цікаве поєднання, і він викликає багато дискусій на цю тему. But it's similar to the manufacturing techniques that also Hertz Zimmermann used. You can do this thanks to this sort of modern construction and manufacturing techniques. And what it very much is, of course, next to a funny sculpture or a piece of pop art, and that's another fundamental role of art, is that delivers a criticism on established society. Normally, a police station is an expression of the power of the state, and we made like a very ironic, comical sort of remark or comment on this. Однією з ідей взагалі мистецтва це є, скажімо так, критика сучасних якихось догм, того, що усталено в суспільстві. І як ви бачите на прикладі цього відділку поліції, тут дуже цікаво реалізували, що зазвичай поліція і це структурна силова організація, а тут у вигляді цих колон поліцейські зображені в дещо іронічному, жартівливому тоні. And this is of course something you can only do like in an open society where as the first speaker also said, where you can discuss about this sort of issues and where there's not a state imposing or telling you what to do. Ну і, звичайно, це все можливо у вільному суспільстві, де немає такої строгої, насильної вертикалі між владою і суспільством, і де це сміливо можна обговорювати і створювати. Now, before going back to another architecture project, I want to zoom out a bit. And also talk about urbanism. For those who attended the lecture of Alexander 2 weeks ago, he also showed you this project. Перед тим, як продовжувати, хочу повернутися дещо до питання урбаністики. І ті, хто відвідував лекцію Олександра 2 тижні тому, ви вже могли бачити це фото. So he told you that this project is very much about bringing back the economy to cities, providing spaces for manufacturing. Він вам розповідав, що цей проект був створений для того, щоб сприяти розвитку міста і повертати виробництва, різні підприємства назад, в міську громаду. But what it also is very much a space for art and artistic expression. And that's the part that I want to show you today. Але також це частина мистецтва і культурного розвитку, і саме про цю частину я вам зараз буду розповідати. In fact, it's so important the role of art and culture in this project that we made this drawing, which is now in the office of the mayor, that shows like the 3 essential components of the urban development of this site. Насправді це дуже важливо, і це ви бачите приклад картини, яка висить в офісі мера того міста, де це знаходиться, на якій показано 3 важливі елементи, скажімо так, поєднання архітектури і сфер життя міста. The drawing itself is a reference to a classic triptych, a typology of painting that you all know. But what it says, it's in Dutch, so I will translate and then it will be translated again. So what it says is the 3 essential components. It's education and training, it's local production and consumption, and art and culture. Картина оформлена в стилі таких частин, третин, відомий дуже метод в мистецтві, і ці 3 частини означають: перша частина – це освіта, тобто розвиток освіти, друге – це підтримування і розвиток місцевого господарства, і третя частина – це розвиток культури і мистецтва. And we had long discussions with artists, the management of the Brussels National Orchestra, and what they said is what we don't want is the classical art building, which is this. This is the Brussels Opera. There's many buildings like this, but it's a typology of an art building that's again a sort of a reference to the old power, let's say. На фото ви бачите національну оперу в
в Брюсселі, і команда Хендріха, вони мали розмову із представниками, і вони казали, що те, що ви бачите на екрані, вони хочуть рухатися далі, і є дуже багато таких типових будівель, саме з колонами, скульптурами, багато по всій Бельгії і по Європі, і саме це стало предметом дискусії, от, чи потрібно розвивати в цьому такому старому стилі, чи рухатись більш до нового стилю. And so here you see a diagram showing the concept of the new building. So at the left side, you have the classical building. So the red area is where the artists and the audience interact. The blue and the gray is the back of house, and you don't see what's happening. And so after these conversations, we decide, let's mix things up. We make an open box, a flexible space where artists, the audience, and the general public, they could all meet and they could all be part of the creation process of art. На лівій частині даного слайду ви бачите якби малюнок, прототип даної опери, і саме по цих сегментах ви можете побачити червоний – це той, який насправді займають митці, а синє і сіре – це зони, які по суті просто як конструкція, і вони не несуть всередині якоїсь якби важливої функції. А з іншого боку, справа ви можете побачити новий концепт, де по суті поєднуються ці всі зони, але вони сприяють якби обміну інформацією між різними сферами, от які ми обговорили: культура, мистецтво, бізнес, освіта. І це дає змогу якби ефективно використовувати простір для всіх учасників, які там представлені. So the space for art becomes sort of a factory. It's a big open space where all art forms come together. It's about music, it's about performance art, it's about visual arts. The audience is mixed into it. It's a big, open, experimental space. І, напевно, так схоже, як в нашому випадку нашого музею будівлі, на фото ви бачите, як було реалізований простір, який став, по суті, місцем для мистецтва, різних активностей, які люди можуть там робити у відкритому просторі і знаходячись поруч один з одним. Another image showing the same idea. So these were sort of collages we were making whilst discussing with the directors of the different art institutions we talked about. На фото ви теж бачите інший приклад. Це такі колажі, які обговорюють із, скажімо так, представниками влади, директорами, тобто як можна поєднувати різні частини активностей в архітектурі. So the building itself is not going to be much more than a factory. A big shell, a little bit like here, a big empty shell where anything can happen and where nothing is programmed. Тобто будівля, по суті, є всередині пуста, але її можна наповнити, по суті, будь-чим, чим вам захочеться, і реалізувати будь-який проект для потреб суспільства. So this is a study model of the building itself on the site. So it's now being developed. We recently got a building permit, and so we will start building it shortly. Тут ви бачите 3D-модель вже самої будівлі і як буде оформлений фасад. Він вже, по суті, затверджений, дуже скоро почнеться етап будівництва. But also there, and it's a bit of a guilty pleasure, we made some reference to classical architecture. You see the building, if I go back here, has this sort of rabbit ears or cat ears at the back. So that's very much, of course, also a reference to like a classical architecture, like making a corniche at the building, but then in a contemporary way. І, звичайно, архітектори хотіли віддати дань, скажімо так, традиційному класичному мистецтву і використали різні елементи, як сказав Хендрік, котячі вуха, заячі вуха і інші такі от котові елементи для того, щоб все ж таки представляти кусочок класичної архітектури в сучасній архітектурі. Now, the last project I want to talk about is something very or a project that's very close to my heart, let's say, and it's about creating spaces of beauty in any kind of context, however ugly and violent the surroundings might be. І остання частина презентації, хочу поговорити з вами про те, що дійсно близько до мого серця, це про створення об'єктів, які несуть красу і якби не мають цінності, не створені заради грошей, популярності, а просто для того, щоб нести красу. And so that's getting back to the first quote, beauty is no luxury. It should be sort of a fundamental right for everyone that you enjoy arts and culture and beauty.
І тут знову ж таки повертаємося до того першого слайда, де ви бачили, що красива будівля, їй не обов'язково мати якусь фінансову або цінність, вона просто може бути гарною і вже цим створювати якби цінність для суспільства. So the project I will show you is in eastern Congo, in North Kivu. It's an area that's mostly represented like this in terms of front lines and colored maps of who controls which territory. Проект, який я вам представляю, він знаходиться в регіоні North and South Ківу. Як ви бачите, на ньому кольорами зображені різні елементи, які там будуть реалізовані. It's an area that's been in a war situation for more than 30 years now. І це саме район, який колись знаходився в зоні бойових дій більше ніж 30 років. And so I've been lucky enough to be part of a project team to work on the building of a surgical center in Beni, a town in North Congo. І Хендрік був частиною команди, яка працювала над розвитком якби хірургічного відділення саме для того, щоб сприяти розвитку даного регіону. So this is what most of the province looks like. So people live in refugee camps, very difficult situations. I also want to draw your attention to the trees. So these are eucalyptus trees. They're not there for decoration or for beauty. They're there for fuel and wood to construct the next shelters. На даному фото ви бачите зазвичай, як виглядають табори для біженців, тобто вони не є суперзабезпечені, а з іншого боку ви бачите на задньому фоні дерева, це евкаліпти, і вони там ростуть не просто так, а вони пізніше теж будуть використані для якби будівництва в даному регіоні. And so when we started working on this, of course, I said it's a surgical center, and so you need sterile operating theaters, and you need to design the flows in a way that they don't contaminate each other. And so there's a very sort of functional hard logic to it. І так як це буде будувати сучасний центр, то дуже важливо все правильно спроектувати, так щоб різні частини несли якби свою функціональність і не заважали одна одній. But we knew from the beginning that the project should be much more than just a functional answer to a design brief, but that we had to create a space that adds a bit of beauty in this very ugly environment. І з самого початку ми знали, що цей проект буде дещо більше, ніж просто зробити гарну будівлю, і якби на цьому все, а він мав дійсно нести важливу цінність для людей, які будуть там працювати, користуватися. So we started looking first of all for inspiration in whatever people were building. So these are just a few, let's say, architectural and artistic expressions that people still do despite these very difficult conditions. Ну і звичайно, ми почали з того, що почали шукати якісь ідеї для натхнення, що ми можемо використати для своєї роботи. Як ви бачите, тут представлені різні будівлі з різних частин світу, де люди все ще намагаються експериментувати, використовувати різні техніки для того, щоб не робити прості будівлі, а щоб вони мали якусь свою унікальну особливість. These could be very simple things, like the one in the middle at the top, giving a little kink to a column, again back to the elements discussion of earlier, that gives it a sort of sculptural expression. Or if you the picture at the left side is a school, it's a window in the school. Just by putting the planks diagonally, you create sort of architectural expression. Ну, як ви знову ж таки бачите, тут реалізовані ті елементи, про які ми говорили трошки раніше. Тобто в центральному фото ви бачите, як реалізовані елементи колон, які знову додають цій будівлі якусь унікальність. А лівий середній ряд – це будівля школи, де по-цікавому було реалізовані якби різні білі і чорні смуги, які теж якби створюють вже якби підвищену увагу до самої конструкції даної будівлі. So that was the first inspiration, and then the second is, of course, the fantastic nature. I showed you the refugee camp before with the few eucalyptus trees. But most people in Congo are very, very connected to nature, and this is a picture I took flying over the rainforest, and so that's really the beauty of the country. Ну і другим джерелом натхнення стала сама природа, так як в ній дуже багато є красивого і унікального. На даному фото ви бачите фото, яке зробив Хендрік, коли він був в літаку. І саме природа може дати дуже багато теж для натхнення для саме
імплементації цього в архітектурі. And so this is the sort of spaces we created in the end. So it's really sort of a merging of nature and green, big gardens, and then let's say subtle references to these traditional shapes that people are using in their own architectural expression. І в результаті в них вийшло таке поєднання якби природних елементів, озеленень із дещо такими традиційно схожими будівлями, які ви бачили притаманні саме людям, які живуть в цих регіонах, і вийшов ось такий результат. One third of the site will become sort of a forest. It's a fruit garden, so it's a sort of edible forest. But much more than that, except for ecosystem services, it offers people to reconnect with nature and don't see every single tree as fuel for the next meal, let's say. Як ви бачите тут на фото, поруч із будівлями є сад, в основному є фруктовий сад. Це дає змогу людям, які там живуть, почути зв'язок із природою. І оці озеленення, дерева, вони знову ж таки є якби надбанням для майбутнього, так як це, вони можуть рости дуже довго, в довгостроковому періоді, і інші люди, які будуть теж тут жити, потім теж можуть цим скористатися. And little moments like this, so with very minimal resources, we managed, I think, to create very simple moments where these old shapes that people are using interact with the light and the green, and you create very pretty moments in this surgical center. І ще одним завданням було використати якісь такі навіть маленькі елементи, які допоможуть зробити архітектуру цікавішою. Як ви бачите, в комбінації із світлом, із озелененням будівля виглядає зовсім по-іншому. І уявіть, якби цього всього не було, вона просто була якби без смаку, а так вона має якусь цінність. This is the main entrance. You see, point your attention to the kinked columns. So we put them back in the main entrance of the building, the sort of sculptural columns, as the main entrance gesture of the center. На фото ви бачите головний вхід саме в будівлю, і ви знову можете помітити колони, які були тут реалізовані для того, щоб підкреслити, скажімо, саме цю сторону, так як зазвичай колони використовували на передньому фасаді будівель. So what we see is that people that are heavily traumatized, that are suffering, really find a quiet, a peaceful place where they can relax and they can recover, and that the interaction of the simple sculptural gestures and the gardens really work to allow people to recover. І як ви бачите, в результаті люди, які тут проходять реабілітацію, вони мають можливість відпочивати, відновлюватися в архітектурі, яка поєднана із природою, яка дає можливість спокійно відпочити, подихати, відновити сили і не потребує якоїсь складної взаємодії з тим, що є поруч навколо. I'm just flipping through a few images, but we continued this theme also on the inside. So these triangular openings, again, are sort of a formal reference to the traditional design language, but they're also part in the ventilation system of the building. I'm not going into that. But then with the lights, let's say every ceiling becomes sort of a James Turrell kind of sculpture. Зараз ви бачите на фото деякі частини інтер'єру, і завданням команди було теж використати такі елементи, як вентиляція, освітлення, для того, щоб вони не просто були реалізовані, а були реалізовані цікавим способом, і теж частково були поєднані із культурою і цими людьми, які там живуть, і мали для них цінність. So I'm not claiming that this project is a piece of art in itself. What I'm saying is that it is possible, despite how difficult the conditions and how limited your resources are, it's always possible to go beyond the pure sort of functionalistic architecture that I showed you with the Brussels office building, but really go the next step.
Ну і Хендрік каже, що він не стверджує, що ця будівля є якимось витвором мистецтва, але навіть в такій роботі вона несе якусь свою красу, якісь цікаві ідеї для людей, які нею користуються. І знову ж таки, це повертаємося до теми, як побудовані сучасні будівлі в Брюсселі, коли можна навіть завдяки маленьким якимось елементам зробити будівлю набагато цікавішою. So I want to end with another quote, this time from Salman Rushdie, from his essay that he wrote after the attack on his life, just last year, I think, which is, I think, very powerful and summarizes maybe the point that I'm trying to make here. Art is no luxury. That's I think, the key point. It's the essence of our humanity. So that's, I think, a really, really important takeaway message from this. It accepts criticism, but it doesn't accept violence, and that's very, very important. And that's another, I think, a key point also here in the Ukrainian context. The last sentence of the quote: "In the end, it outlasts those who oppress it." So the ideas are always stronger. I cannot be taken away by violence or anything else. На завершення хотів би вам процитувати цитату Сальмана Рашді, який написав свій трактат після того, як на нього було скоєно замах. І якби одна із цитат, які він тут написав в своєму трактаті, те, що мистецтво – це не якесь типу багатство, не розкіш, і воно є частиною нашої якби людськості, і воно доступне для всіх. І знову ж таки Хендрік проводить паралель з війною, з тією ситуацією, в якій зараз ми є, що ті люди, які намагаються подавити, знищити мистецтво, мистецтво все рівно переживе, трансформується, розвинеться, і ці думки і ідеї, вони будуть жити вічно, на відміну від тих, хто намагається його знищити. Дякую. Хендрік Блум, голосніше. А, до речі, тут у нас трактат від Віктора Корсака «Боротьба добра зі злом» і «Або про що не злав Заратустра». This is for you. This is also a book from Zarathustra. So enjoy reading this. This is a gift from the museum. We have a long journey back tomorrow, so I will start reading. Yeah. І є можливість задати питання, я бачу, я буду давати, перекладати. Рома, вернуся. Похлопайте, поки я йду. Мене звати Сергій. Mr. Hendricks, I have one question for you. Скажіть, будь ласка, які будівлі ви вважаєте з тих, що бачили в Україні, можливо, в Луцьку, найбільш красивими і цікавими? Ну, це може трошечки відносно до вчорашньої лекції. Гарне питання. Зараз віддам Роман. Ага, перекладаю. А їм так This one. зараз. Тут. Yesterday, one philosopher gave us a good lecture about architecture including, and he told us a little history about that his friend from Italy, it was a woman, visited him in Ukraine, and she asked, he also worked in a sphere of art, and she asked him to show her a beautiful building. But that building which he showed to her, she said that it's not nice building, it's not beautiful, it's interesting building. It was a polite answer to such specific question. So I just want to ask you what the most interesting and beautiful building which has its own style, which has its own spirit, as for you. But I think the first speaker already mentioned it, like nobody will ever agree on everything, so we will always disagree on what we think is beautiful and not. I think we also have some sort of intuition, but we will never agree fully. So I think it's only right that some people say, I think this is beautiful, or it's only interesting.
So that will always happen, and I think that's also a sign of, let's say, a healthy society if you can argue about these things, what you think is beautiful or someone else finds only interesting, let's say. Ну, так як сказав перший спікер, що насправді це якби вічні дебати на цю тему. Для кожного є свої красиві і цікаві будівлі, і те, що несе цінність для одного, інший може сказати зовсім іншу думку. Тому Хендрік погоджується з тим твердженням, що ви самі обираєте те, що для вас гарне, те, що для вас цікаве. І ну, дуже, як це можливо знайти, звичайно, однодумців, але в різних людей будуть різні думки. Ще одне питання. Віктор Іванович, ви ж мене підставляєте. Ви ж сказали спитати. Пане Хендрік, ми бачили прекрасне рішення госпіталю, який ви зробили відповідно в природньому стані і дуже гарно виглядає. При тому білі стіни, які були, вони такі заспокійливі, зелений колір, який заспокійливий, а фасад був зроблений такий червоний колір. І відповідно в нас виникає асоціація червоного кольору неспокою. Можливо, цей колір, це можливо не зовсім червоний, і можливо це інше, що значить для тих людей, які там живуть. Хендрік Блум і Роман Пінчук. Просто поки вони перекладають один одному. Юліана, ви піднімали руку, я не побачив. Yes, the red, maybe it's brighter on the photos than it actually is in reality. It's more sort of a brownish color. Which is actually very calm if you're there. So I don't, at least that's my perception, and I also never heard from anyone else that they perceive it as aggressive. But it's a very warm sort of earth tone. Maybe that didn't really show in the images. Ну, і насправді цей колір, він дещо такого коричневатого відтінку, можливо, це, ну, якби саме фото не передає того кольору, і саме такий колір, такий, можливо, навіть глиняно-коричневатий, він поєднується із зеленим, і він несе таке спокій, якби зв'язок із землею, із природою, і саме тому він був використаний. І на думку Хендріка, червоний, ну, не завжди може бути агресивним. Він може, дійсно, відтінки його можуть створювати інший сенс. But it's a very good question, and next time I will ask people what they think of the color. Але це дуже хороше запитання, і він наступного разу теж запитає в людей, чи який сенс був використовувати цей колір. Yeah, thank you for your presentation. I would like to ask you, in one lecture, a very prominent British designer and architect, Thomas Heatherwick, said very funny phrase about that it looks like we, for 60 or 70 years, were studied to burn the total boringness in architecture. And I saw your facade of this police department building, and it's really very funny, these sculptures, and it's about like that the policeman is not something strange or even fearsome, like in post-Soviet countries, yes, but it's also about like neo-modernism, so very rectangular forms, very simple forms, and just one element as an art, as a representative of art. And I would ask you, and in the same time, I saw your building in this African country, which seemed to me like the link or quote of Venice Renaissance buildings, with this terracotta facade, with these white frames, and it looks like Venice Renaissance. Don't you think that we are like the best? We are in the best conditions now when we have this all world's legacy. We can use it and mix it.
maybe it's time to rethink eclectic architecture. Because you said this is the link to classical cornice or etc. Maybe it's time to return connection of decoration, art, and architectural facades. In a sense, yes. So I think indeed we can at least try to find forms, colors, textures that people can relate to and that have been used in architecture throughout history, and so that people can actually or have, say, as sort of a common knowledge of architecture and can refer to and can relate to. And it could be, I'm not saying that's the solution, but it could be one attempt, let's say, to try to get away from the boring glass boxes that nobody feels like any emotional connection to. Можливо, перекладу саме питання-відповідь для тих, хто не зрозумів. Тобто саме питання полягало в тому, що відповідно до думок провідних сучасних вчених, самий розвиток архітектури, мистецтва за останні роки він був доволі не скучний, а він прісний. І напевно це відсилка знову ж таки до будівель сучасних, як вони виглядають в порівнянні із класичними будівлями або будівлями з минулого. І питання полягало в тому, чи не варто нам переглянути концепцію розвитку мистецтва, архітектури в даному сенсі, для того, щоб використовувати елементи минулого і переносити їх в сучасність, так як це розповідав Хендрік, так як це було реалізовано на проєктах, які ви бачили, так як сучасність зараз використовує набагато простіші елементи, тобто прості форми, які легко побудувати, легко реалізувати, цікаво їх можна обіграти. І відповідь Хендріка якраз полягає в тому, що він не може говорити за всіх, можливо, це дійсно варто робити, шукати якісь нові способи, як це можна реалізувати, але загалом так, ідея цікава, і мистецтво, архітектура, вона не стоїть на місці, і нові ідеї обов'язково будуть з'являтися. Хендрік Блум. Thank you.